பிடிச்ச ஹீரோ பேர் சூர்யா. அஜித் குமார். சூர்யா. எனக்கு சிம்பு தான் பிடிக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்ச டேரக்டர் பேர்? வெற்றிமாறன். சங்கர். மணிரத்னம். சரி, நான் கார்த்திக் சுப்ராஜ். உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபோலி ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னா தெரியலையே. எனக்கு ஃபோலி ஆர்டிஸ்ட்னா எனக்கு தெரியாது. ஃபோலி ஆர்டிஸ்டா? ஃபோலி ஆர்டிஸ்ட்னா யாருன்னு எனக்கு தெரியல. What basically Foley is, இப்போ நம்ம வந்து படம் பார்க்குறோம், or we are looking at visuals, right? Any visual or a particular scene. Say there are two actors or two characters who are interacting with each another given in any particular place or a setup. For example, or restaurant scene. Okay, there's a restaurant, Sarana Bhavan, or a fine dine restaurant, Sangeeta, edu vena. The two are sitting and having a conversation. They are ordering the food, the waiter is getting the food, they are eating, they are drinking water, they are doing everything. In that whole sequence, whatever the two characters are doing with their own body or any property around them, like this is a property, I am taking this, I am doing this, I am doing this, I am pressing and then I am keeping it back. So I am playing with the prop around me plus my own body. I am touching this, say there's a mosquito here, I am doing this. Or all these sounds which a character does with his own body or any property around it is the job of a Foley person to fulfill those sounds. சிம்பிளாக சொல்லணும்னா சும்மா ஒரு படம் வந்து சும்மா ஒரு டெட் பாடின்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த படத்துக்கு ஒரு 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 ஆக்சிஜன் மாதிரி ஃபாலின்றது. Hi, my name is Suraj. I am a filmmaker and I specialize in something called as sound design and recording. I've been part of the film scenario or the film industry for over a decade now. Hi, I'm Shakeel, Mohammed Shakeel. நான் வந்து 13 வருஷமாக ஃபாலியில் இருக்கேன். എൻ്റെ പേര് സിദ്ധാർത്ഥൻ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫോളിയിൽ ഒരു 4 വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. என் பேர் தேஜஸ்வி. நான் ஒரு 1.5 வருஷமாக ஃபாலி இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி வேறு ஒருத்தர்ட்டாங்க. இப்போது போன வருஷம் நவம்பர்லேருந்து நான் இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணேன். Why I and my team choose to do only Foley, not chose, but why we choose only to do Foley is it gives us a lot of satisfaction to do this job because it involves recreating every sound that a character does. So basically this is like me and my team is enacting the whole scene in the same way the actor does it. It's just that our video is not captured, but just as an audio form we give those sounds and that is just placed to give life to the characters which actors have already given a life to. So this is what interests me and my team a lot, that we are not using sounds or we are not doing something which is already there. We are part of something that is being recreated from the scratch. So that gives more satisfaction. So the journey of my own company, my own studio started back in 2021. That's the Soundwagon Studios. This studio is owned by me single-handedly. I am the proprietor and this comes under the parent company which is again registered in my name called Suraj Media Works. So that's the parent company. Below that I have one wing which is the Soundwagon Studios. In future I have plans to do other things, but let's see. Let me just do well in one thing first, because there are 10-12 people who work along with me. They don't work for me. They work along with me because they are also way more experienced than me. We work as a team and that's how the whole thing is. நீங்கள் கேட்கலாம், இப்போ ஆன் லொக்கேஷனில் சவுண்ட் பண்ணும்போது அந்த சவுண்ட்லாம் கேப்சர் ஆகிடும்ல, அப்போ அது எதுக்கு திருப்பி ரீக்ரியேட் பண்ணணும்? எஸ், those sounds will be captured when you are doing on-set location recording. But what happens is the priority is given to the dialogues, not to the nearby sounds. அது ரெக்கார்ட் ஆகும், but it will not have that prominence or that clarity with which it should sound or the way it should sound. It will be heard, but it will be like very far off because the mic is not placed for that. It is placed for the dialogue. Right? Like now how you have placed the mic for me. It is only for my voice to be captured, not for things around me. As I've already said that it's going to be now 10 years complete in the film industry. So
So I've done close to 180 films, which includes web series, films in various languages for various countries. So of lately, we have been doing content from all over the country and from a lot of European and American films also. One of the films which we did last year, it's a Polish film called EO, directed by Mr. Jerzy Skolimowski. He's a very renowned filmmaker on the lines of Mr. Martin Scorsese, Steven Spielberg, same lines. And so we've been blessed enough to work in the film. Last year, the film won one of the jury prize for best film and best music, and it's right now running in Oscars for best foreign film category top 5. We may win, we may not win. That's not in our hands. But to reach top 5 out of all the films submitted worldwide in itself is a big achievement. So I think all the 5 films which is there are good enough to be there, and they have won in their own way. So yeah, அது வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் நான் நினைச்சுக்கிறேன் எனக்கும் என் டீமுக்கும். Films which we have done over the last couple of years, and after me opening my studio, one of the top films, at least the Tamil films which we did, which have done really well, is Love Today. Then we got to do a Telugu film called Acharya, which has Mr. Chiranjeevi and his son Ramcharan both. Then again, if you come to Malayalam films, we did a film called with Konchago Boban, which was like a courtroom drama. It was called Nanedan Case Kudu. So that was again a very good film we were part of. Then we did a film with Mr. Mohanlal that was called 12th Man. And the director was the one who made Drishyam 1 and Drishyam 2. So yeah, we were very lucky to do that film. Then we did a lot of content coming across different parts of the world, and we did a couple of Polish films, again European films. It's called Wesley Wedding, and yeah, so a lot of these films. How we get films is, as I said, there is someone called as the sound designer who is the HOD of the whole film. யார் வந்து மொத்த படம் வந்து ஒரு பேக்கேஜா எடுத்துப்பாங்க, இல்ல மொத்த படம் டைரக்டர் ஸ்ட்ரைட் கனெக்ஷன்ல இருப்பாங்க, இல்ல ப்ரொடியூசர் கூட that இந்த மாதிரி படம் இருக்கு, இதுக்கு சவுண்ட் பண்ணோம். Then they come to us, like நாங்க ஒரு ஃபோலி டீம், நிறைய ஃபோலி டீம்ஸ் இருக்கு, நிறைய சவுண்ட் டீம்ஸ் இருக்கு. அதுல எங்க கூட ரெகுலரா ஒர்க் பண்றவங்க இல்ல புது கிளைண்ட்ஸ் கூட எங்களுக்கு வந்து கேட்பாங்க, இந்த மாதிரி படம் இருக்கு, எங்களுக்கு இந்த மாதிரி சவுண்ட் இருக்கு, ஃபோலி பண்ணி தரீங்களா? That's how we get projects. Then we also have straight connections with the production companies, wherein the production managers or the line producers, they give us the film. This is one way. Third is, we have also friends who are filmmakers, like directors or upcoming directors, who want the sound to be done of their film. So they come to us, and then we connect them with the sound designers, we film. So these are the various ways. படம் எப்படி வேணா வரலாம், நல்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தா அதுவா தேடி வரும். பட் மேஜர் கான்செப்ட் என்னன்னா, படத்துக்கு வேலை செய்யணும். படத்துக்குன்னா கதைக்கு வேலை செய்யணும். கதை பார்க்காம எதுவுமே பண்ணாம ஆச்சா ஊச்சா ஏதோ ஒரு பண்றாரு பாருங்க. எவ்ரி திங் தட் கேரக்டர் டஸ், அந்த சவுண்ட் கேட்க வைக்கிறது பிரச்சனை இல்லை, இட் ஹேஸ் டு சவுண்ட் ரைட். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது வந்து ஏசி ரிமோட் ஃபைபர்ல இருக்கு, இது வந்து வுட் சர்ஃபேஸ். இதுல இந்த எடுக்கிறதும் வைக்கிற சவுண்ட் இருக்கு. இதை நான் தரையில கூட கொடுக்கலாம், ஒரு கிரானைட்லயும் கொடுக்கலாம், அதுலயும் கொடுக்கலாம். பட் இது எந்த டெக்ஸ்டர்ல இருக்கு, அதுக்கு க்ளோஸ் ஆன ரியலா என்னால் எவ்வளோ கிரியேட் பண்ண முடியுமோ அப்படி கொடுத்தாதான் அதுக்கு சென்ஸ் இருக்கு. வந்து இப்போ நாங்க வந்து இப்போ லவ் டுடே படம் வந்துருச்சு, அதை அப்ரோச் பண்ணோம், பார்க்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா, ஃபுல்லா படம் பார்ப்போம், ஃபுல் ரியல் டைம். சே வாட் எவர் இஸ் த டியூரேஷன், 2 hours 2.5 hours வாட் எவர் இஸ், யூ வில் see the whole film. Then we will see என்னெல்லாம் மாதிரி ப்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, என்ன மாதிரி செருப்பு போட்டிருக்காங்க, என்ன மாதிரி கிளாத் போட்டிருக்காங்க, என்ன மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் ஆயிருக்கு, என்ன மாதிரி ஜுவல்ஸ் யூஸ் ஆயிருக்கு, என்ன மாதிரியான டம்ளர் பிளேட் எல்லாம் யூஸ் ஆயிருக்கு, அதெல்லாம் நாங்கள் பார்ப்போம். அதை எங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ அது ஓகே. அது இல்லாமல் நிறைய திங்ஸ் யூஸ் ஆயிருக்கும்ல, அதை நாங்கள் சோர்ஸ் பண்ணுவோம். ரெண்டில் கிடச்சா ரெண்டில் போய் வாங்கிட்டு வருவோம், இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி கிட்ட இருந்தால் எடுப்போம், இல்லை போய் வாங்கிட்டு வந்துடுவோம். whatever. அந்த படத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் சோர்ஸ் பண்ணி ஒன்று வச்சுருவோம், இல்லை படம் போயிட்டு இருக்கும்போது கூட சோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம். அந்த மொமெண்ட் அந்த பாட்டு வரும்போது அந்த பொருள் இருக்கணும், அதான் பாயிண்ட். அதே மாதிரி கதைக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு எப்படி ஏற்ற போல ஒர்க் பண்ணணும். பிகாஸ் எவ்ரி மூவி இஸ் டிஃப்ரெண்ட். சர்டன் மூவிஸ் ஆர் சட்டில், சர்டன் மூவிஸ் ஆர் வெரி லவுட், லைக் கமர்ஷியல் ஃபிலிம்ஸ். ஸோ சட்டில் மூவிக்கு பண்ணுற சவுண்ட் மாதிரி கமர்ஷியல் படத்துக்கு சவுண்ட் பண்ண முடியாது, கமர்ஷியல் பண்ணுறதுக்கு பண்ணுற மாதிரி சட்டில் மூவிக்கு பண்ண முடியாது. லைக் கேஜிஎஃப்க்கு பண்ணுற சவுண்ட் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, முதல் நீ முடிவும் நீ படத்துக்கு பண்ணுற மாதிரி பண்ண முடியாதுல்ல. ஸோ இட்ஸ் வேரிஸ். ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் ஃபஸ்ட் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி எங்கள் ஹோம்ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்.
அது எவ்வளோ கம்மி டைம் இருக்கோ இல்லையோ இது நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஹவர்ஸ் போட்டு பண்ணி தான் ஆகணும். இது நாங்கள் பண்ணலைன்னா படம் பண்ணும்போது எங்களுக்கு டபுள் வேலை ஆகிடும். ஸோ அந்த மாதிரி தப்பு பண்ணியிருக்கோம். அந்த தப்பு நடக்கூடாதனால தான் இது வந்து ஒரு எங்களோட பைபிள் மாதிரி. படம் வந்தால் படம் பார்க்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் வேலை செய்யணும். One part which I feel could be much better or could be a little, what do you say, konju adu innu better andirkalam is the limelight or the awareness of the art form which we are doing, which a lot of people from the industry also don't have an idea. Leave aside outside the industry, a lot of people don't know what it takes to make sounds or what are the departments involved, interrelation between a lot of things to make the whole sound work. When they say sound, it is just like SFX irka, adu irka, idu irka. No, it's not that. There are a lot of interrelations and a lot of sub departments working to make the whole scene come alive. So a little bit of more awareness and reach and the right appreciation for the people who have been working for last say 30-40 years, 3-4 decades in the industry, if they get it, it would just be a tap on the back. ஸோ இந்த ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தருது அந்த டே? லைஃபே இதுதான், எப்போவுமே இதான் திருப்தியே. ஒரு ஒரு 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் தள்ளி போனாலும் மைண்ட் அப்செட் ஆகிடும், வேறு எதுவும் யோசிக்க தோணாது. ஒர்க் 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 இதுதான் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். நீங்கள் கேட்குற மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லே தான் எங்களுக்கு, வேறு எந்த இதுவும் கிடையாது. ഹാപ്പിயாக தான் இருக்குது. കാരണം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇരിക്കുക നമുക്ക്. കാരണം നമ്മളും പിന്നെ ഓരോ സൗണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കും അതൊരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. ചിലത് നമുക്ക് സിനിമയിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ സമയമാകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റായിരിക്കും. ഇവിടെ വന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു സൗണ്ടായിട്ട് കേൾക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പീക്കറിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും. അപ്പം നമുക്കിന്നെ ഡൗട്ടായി ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്ത സൗണ്ടാണോ എന്നുള്ള അങ്ങനെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അത് ഒരു ഹാപ്പിയാണ്. So I think it's a small thing or a big thing. In today's generation, what a lot of people are fighting with their own self and with their own conscience and with their own life is not choosing to do what they want to do, and later in life they feel shit, I could have made those choices or not. So I think in that ways I am very lucky and people around me that we are getting to do what we love, what our passion is, and make a livelihood out of that. ஜாஸ்தியோ கம்மியோ அது பிரச்சனை இல்லை. பட் டெய்லி எழுந்திரிச்சிட்டு வேலை வரத்துக்கு எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது and we look forward to coming to work. The day you start thinking your work is your baggage, the day you lose your creativity, and the day it's not worth working also. So every day when you look forward to going to work and coming back to your loved ones, I think that's the best thing anybody is getting to do today.